tourism industry in Mauritius has long been a major contributor to the country's economic growth, reaching almost 10% of the GDP in 2019. A labour-intensive sector that employs about 75,000 persons, representing 13.2% of the total workforce in Mauritius. The total tourism expenditure in 2018 was almost 100 billion rupees, net of all taxes, and 43% of this amount was spent on accommodation and food and beverage services. After global travel restrictions and border closure because of the COVID-19 pandemic, the sector is slowly recovering, with over 375,000 tourists visiting the island between January and June 2022. Approximately half of the usual flow, but a unique opportunity to re-engineer the middle and long-term future of the industry. The COVID-19 pandemic has indeed challenged long-established economic constructs in the tourism industry, and the need for a shift to a sustainable circular economic model has never been so pressing. A sustainable consumption and production pattern is essential for the tourism sector to become more productive and competitive, simultaneously contributing towards the country's nationally determined contributions against climate change. This effort is supported by the Resource Efficiency and Cleaner Production Programme that draws on the ILO Sustaining Competitive and Responsible Enterprises, the SCORE Programme, as well as the UN Environment Programme on rising up against food and plastic waste in the hospitality sector. Operation COSHARE has been implemented by the ILO under the UN Partnership for Green Economy Programme in Mauritius, in collaboration with the NPCC and Mauritius Tourism Authority. 27 companies had been selected, and the objectives cut across various indicators, from waste elimination, energy usage and waste, plastic usage, breakages to workplace cooperation, cost saving, environmental impact, and community development. It starts with really building up the team, first of all, equipping them with the required skills, and then introducing basic concepts of 5S, lean management, and then resource efficiency. At the level of Happy Raja Grand Bay, we have around 10 improvement projects, which we did. Quand on a eu la demande, si on voulait participer au Resource Efficiency, on s'est dit, bien sûr, pourquoi pas, parce que à la fin du jour, c'est bénéfique pour nous aussi. Avec le projet de NPCC, ça nous a permis d'identifier un peu plus là où on avait des faiblesses. When we mapped the process, we identified where there was overproduction. So we tried to eliminate that in the process. Nous avons un système de first in, first out. Le stock est plus ordonné. Il y a des labels partout en cuisine. Tout le monde est au courant des stocks et ça permet une meilleure gestion. C'est-à-dire de ne pas acheter en plus pour ensuite faire du gaspillage. Donc il y a toute l'équipe qui s'est réunie pour vraiment suivre le training, pour voir les systèmes en place qu'il faut mettre et appliquer surtout après. And then afterwards we focus on the food waste. We had to measure initially how much waste there is. So we looked at the preparation food waste and we realized there was around 4 kilos of food waste being generated daily. So the restaurant came up with like a policy, an elimination of food waste policy. Instead of discarding that food waste, they would use it in the dinner for staff in the evening. The preparation food waste is 0 at the moment. Another major cause of food waste is the bad management of stock. At the beach house in Grand Bay, the NPCC team helped the personnel realize the cost implications of stock waste. The 5S organization method was applied in the store and kitchen. Proper labeling and management of sourced raw products helped the team reduce the amount of waste. Les personnes qui travaillent au beach house sont pas si conscients, ok, qui est ça waste, qui fait notre waste là. Basé là, nous mesurons ban waste qui nous génère. Longtemps on a peut-être fait gros stock, vu parce qu'il nous prévoit beaucoup, mais à la fin, il y a une quantité là. Mais nous programme, il y a un système qui nous fait
50 personnes, nous faisons pour 70 personnes, pas pour 110 personnes. Moi, nous avons considéré waste qui restait. Les légumes c'était moins stock pour diminuer le gaspillage qui n'a pas pu poser de poubelle. Nous redesignons nos cartes menus, nous redesignons nos restaurants un peu. Ça empêche nous de dépasser l'argent dans certains stocks pour rien qui à l'ouest après nous perdre d'argent. Nous avons bien amélioré nos côtés stock, comment diminuer nous plus et nous patrons aussi fait nous contents de donner un petit bonus en plus. Un de mes challenges, c'est sens mentalité personne, sens culture, du monde. Parce que nous faisons une training session, une formation. Donc nous conscientisons du monde, donc les employés ici, nous disons l'importance de réduire le gaspillage. Premier, c'est sort. Deuxième, set in order. Troisième, c'est shine. Quatrième, c'est standardize. Cinquième, c'est sustain. The training was extended to small tourist residences. At Peak Tourist Residence, the NPCC team, with the support of the management and staff, helped set up a series of small projects that had big impacts on the company's finances. Rainwater harvesting to supply irrigation, swimming pool and other domestic uses, replacement of incandescent bulbs with LED bulbs, shifting from gas water heating to solar panels, and the setting up of an endemic garden stimulated the green spirit of Monsieur Gilbert Rico, owner and manager. Moi, je dis il faut oser. C'est bien souvent difficile pour nous changer nos l'habitude. Parce que nous sommes tellement habitués d'un système qui tourne comme ça, nous pensons qu'il est correct, mais une remise en question bien faire. Ici, c'est grâce à mon employé, avec une suggestion, qui nous réussit à avancer encore. Et pour nous, le travail continue. This model, if replicated at other residences, can impact on the energy consumption of the industry. So firmly believes Thierry Maréchal, trainer at NPCC. Imagine maintenant pour les autres résidences touristiques, se taper ça peut avoir un grand impact sur cette réduction de facture à la fin du mois. Ça peut aider le pays en fait en globalité parce que le pays utilise moins d'énergie. Productivity means taking stock of all resources, natural and man-made, that gets consumed in the process to meet the customer services needs and making sure that each is utilized efficiently. When improvements in resource utilization efficiencies occur, it brings down costs, improves profitability, besides making significant contributions to the green economic objectives of Mauritius. In a hotel, plate waste at lunch is on average 0.21 kilograms, and at dinner 0.16 kilograms per person, increasing to 0.48 kilograms per person during a buffet dinner. A hotel guest generates 0.8 to 1.2 kilograms of waste every day. 2/3 are composed of packaging items and 1/3 of food waste. The Casuarina Hotel, part of the Alice Resort Group, is one of the hotels where the RECP program was implemented. On a pris en considération les 3 R, comme on dit, en cuisine pour le gaspillage alimentaire. Après les heures, on garde le food waste, comme on dit, dans un bin séparé. Et il y a un particulier qui vient et récupère le food waste pour les animaux. Le recyclage, on garde des pelures de légumes et des fruits et aussi ce qui s'appelle végétal. Et on fait du composting qui sert à être utilisé du compost pour notre jardin et en même temps pour la nature verte qui est tout autour de l'hôtel. Par exemple, un grand buffet, on peut garder les mêmes variétés, mais à quantité réduite, dépendant sur le nombre de clients qu'on a à l'hôtel. Food waste and reduction of plastic use were 2 major problems tackled successfully. Proper management of stock and raw materials in the kitchen helped reduce cost and increased productivity. Redesign of the menu and live cooking were 2 measures taken to reduce leftovers. Live cooking, normalement, on amène les crus quand nous cuisons devant le client. Et comme ça, nous cassons avec le client là, d'après le nombre qui nous besoin. Le nombre d'achats est diminué comparé auparavant. Quand avant le buffet, moi, tu veux servir 300 grammes pour un poulet. Maintenant, nous servons moins, nous servons 200 grammes parce que nous préférons les live.
client là, il mange ce qu'il a besoin, il va être plus que ça. Nous, les cuisiniers, normalement, tu habitués avec une méthode de travail. Quand nous mettons ça, un nouveau concept là, c'est un peu difficile pour nous pour adapter. Mais nous avons besoin de faire un cours, de une explication, que ça peut éviter nous gaspillage, que pour nous même, c'est important, pour nous grandir. Petit à petit, nous avons amélioré, nous commençons à adapter avec ce nouveau concept là, et nous faisons aller maintenant. Tube shampoing, gel, qui nous peut beaucoup nous peut servir 4 par la chambre, 2 gels, 2 shampoings. Maintenant, nous prenons un dispenser qui nous servit un produit pour baigner, les two in one, c'est-à-dire les shampoings et les gels douche aussi. Et avec ça, nous supprimons les tubes en plastique. Aujourd'hui, par rapport à la demande, les clients sont très sensibilisés et ils cherchent des hôtels où on a on va dire un produit vert pour qu'ils puissent passer leurs vacances. Et les changements climatiques nous affectent beaucoup. Je pense qu'on est parmi les premiers hôtels qu'on a mis en place ce projet COSHARE. The tourism value chain has several players actively involved in providing quality services to tourists. Be it the enterprises offering accommodation and food services, or the several that are part of the ecosystem that supports and thrives from these, such as the food processing industries and distributors. Productivity has become important in the context of industrial recovery post the pandemic outbreak. Being resource efficient makes economic as well as environmental sense. The tourism and hospitality sector stands as a driver and demonstrator of the green economy in action, and it is actively contributing towards a more resilient economy and environment. Within the tourism industry, resource efficiency is cross-cutting. It could be about energy, minimizing energy waste. It could be about food waste, minimizing food waste. It could be about circular economy, reuse and recycle. So efficiency is really how to maximize what you have to ensure that there is no waste in the energy sector, to ensure that we don't overuse electricity, for example. For the towels, you don't have to wash them 1,000,000 times to waste water. So, you know, resource efficiency is how to use what you have to ensure sustainability, to ensure that there is no waste.